Legal. Olá, boa noite a todos. Boa noite, nós estamos ao vivo agora com mais um programa Astropapo. Hoje nós temos a presença do Suresh Bhattarai, do Nepal. Thank you very much, Suresh, to be here with us. Thank you. Estamos também com a participação da Ana Catarina. Thanks for inviting, Professor. My pleasure. Estamos aqui com a participação da Ana Catarina, que mais uma vez vai estar participando ativamente com a gente aqui e vai estar sendo responsável pela tradução. Temos a participação do Robson e do Gabriel. Então, eu vou passar a palavra aqui, como a gente já tem feito tradicionalmente, ao Robson, para as palavras iniciais, depois o Gabriel, a Ana Catarina, e depois a gente vai enviar, convidar o Suresh, convidar, né, o Suresh a participar com a gente. Boa noite, gente. Olá, Robson. boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa do Astropapo. Nós estamos na nossa 22ª edição. E hoje, como participante, temos o Suresh Bhattarai, que é do Nepal, onde ele vai falar um pouco do trabalho dele com a astronomia, de toda a evolução que ele vem fazendo até os dias atuais. E espero que estejam todos bem. Quem tiver dúvidas e perguntas para o Suresh ou para algum de nós, é só mandar aqui nos comentários, tanto no canal do Facebook quanto no YouTube. E gostaria de dar boa noite ao Gabriel, Ana Catarina, ao Suresh e ao Marcelo. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Gostaria de falar um pouquinho aqui, como a gente faz todas as vezes, dar uma posição aqui sobre a situação do coronavírus aqui em Campos. Hoje a gente tem divulgado aqui no boletim da Prefeitura 144 casos confirmados e 12 óbitos, sendo 7 confirmados e 5 sobre investigação. Okay. Ana Catarina? Oi. Desculpa, teve um problema com minha colega. Estava me chamando, eu não sabia que eu estava na ligação. Então, boa noite a todo mundo. Obrigada por me convidar de novo para participar aqui, para traduzir. Obrigada pela confiança. E eu queria lembrar todo mundo que, como a ligação é muito longe, como estamos falando com um cientista do Nepal, vai ter um tempo de delay que pode atrasar um pouco a comunicação, mas a gente vai tentar passar a informação o mais fielmente possível. E de hoje em diante, as edições passadas foram muito interessantes, aprendi muita coisa nova, estou curiosa para a próxima. Ô, Gabriel. Oi. Então, mas hoje a gente teve no Brasil o maior número de casos, né, de pessoas infectadas, né? Hoje a gente está com 125.629 casos confirmados e 8.550 mortes. Já estamos encaminhando para um momento muito delicado aqui no Brasil, então, novamente, chamar a atenção a todos para que puderem, que não tiverem serviço essencial, para que tentem colaborar, né, permanecendo em casa nesse período, né, que é importante, e você não vai estar ajudando só você e a sua família, mas vai estar ajudando também a que não se propague para outras pessoas, não é isso? Isso é sempre importante a gente lembrar. Suresh, thank you very much to be with us here today. It's a great pleasure to have you here in our program. Hi. Thank you for inviting me for this program. Ana Catarina? Então, desculpa, ele agradeceu muito por ser convidado pelo programa. Muito bom. Suresh, eu vou falar em português e a Ana Catarina vai traduzir, porque aí fica mais fácil, né? Então, a gente gostaria primeiro de solicitar, né, nossa pergunta, nossa dúvida inicial, acho que de todos aqui, é saber o que motivou em você o interesse pela astronomia, né? O que fez com que você se interessasse em seguir carreira na área de astronomia? So he's saying that he'd like to start with the first question that is usually in the mind of everyone, which is what motivated you to start working in astronomy? What sparked the initiative to begin a career as an astronomer?
Interesting. Yeah. Thank you very much for the question. Of course, it's a night sky that I used to go with my mother to the temple for the worship in early morning days, and I used to see a lot of meteors, almost every morning. And one morning, I saw a very big meteor. It must be a fireball. And then I decided, okay, so I will go to astronomy, and I will try to dig into more more about what I had seen that time in the sky. So that's how I got actually motivated to work in astronomy. Beautiful. Okay. Suresh, please only give pauses to help Ana Catarina to make the translation, okay? Thank you. I should be. I think if I'm writing down, I should be okay. I'm taking notes. Então, primeiro ele agradece a pergunta e ele diz que o que despertou interesse foi a beleza do céu noturno. Ele disse que nas manhãs de sexta-feira ele ia para o templo com a família para rezar e que toda manhã ele via estrelas cadentes, ele via meteoros. E que uma manhã, particularmente, ele viu um meteoro que era muito maior do que os outros, muito mais bonito, e que ele ficou impressionado. E aquilo deu para ele o interesse para compreender mais sobre o que era aquilo, o que ele estava conseguindo observar naquele momento. O que fez ele depois seguir essa carreira, né? Na escola, quais opções que ele teve? Né? So he's also asking about how was the process for you to follow up on that career later, like on school, what are your options? How did you proceed from the initial wonder to become an astronomer? Okay, so when I was I started looking into the sky. I was very in the middle school, and then I decided to do something in my career in science. So I started looking into more into science and mathematics, and also English, because I studied at the government school by the government. There are different kinds of schools here as well, and mostly government schools, then community schools, and then private school. And at government school, we have the textbook in Nepali language, not in English. But at the university level or senior high school, we don't have textbook in Nepali. So if I wanted to study science or I want to make my career in science in Nepal, you have to study in English. So there is no option that you can take science in your own mother language, like in Nepali. So it was a big challenge for me to switch from like Nepali based school and trying to cope just after 3 months like study whole my life in Nepali speaking school, and then I had to switch to English textbooks, almost everything, which is a little bit vast, but I managed to study my associate, we called it intermediate of science, ISC. I studied that in Amrit Science Campus, which is again first science campus in Nepal. So then I studied physics again in bachelor's degree, we call BSc, and then a master's, where I actually got an opportunity to study astrophysics as my major. Cool. Então, ele disse que o interesse começou antes da universidade, começou durante o período do segundo segmento do ensino fundamental, e que nessa época ele estudava numa escola governamental pública e que as matérias eram dadas em nepalês. E ele se interessava muito pelas matérias de matemática, de ciências, e queria seguir carreira nisso. Só que nos níveis mais avançados de ciência no Nepal, para chegar na universidade, os livros não são mais em nepalês, os livros são dados em inglês. Então, para poder seguir uma carreira em ciência, ele teve que aprender inglês, não tinha outro jeito. Então, foi difícil mudar. Ele disse que teve que aprender inglês muito rápido para poder acompanhar, para poder manter, para poder começar os estudos a tempo. Mas que ele conseguiu, ele fez ciência intermediária no final do ensino médio,
e fez física no primeiro campus, ele foi o primeiro campus de ciência do Nepal. Ele fez a Universidade de Física, e que depois ele foi pegar o mestrado, e que no mestrado, sim, ele começou a estudar astrofísica. Legal. Ok. Suresh, eu vou continuar perguntando em português, então agora, Suresh, você desenvolve diversos projetos no Nepal, né? Seria interessante se você pudesse só relatar algum desses projetos e a partir de quando você começou a participar do núcleo de vocês de astronomia aí no Nepal, a NASO, né? Então, seria importante para se pudesse, né, contar um pouquinho agora desses projetos iniciais que você desenvolveu e a partir de quando você se engajou nesse grupo de astronomia. I'm sorry, desculpa, professor, teve um problema aqui com a minha... Eu não consegui ouvir direito o que você falou. Você pode repetir a pergunta? Desculpa. Tá. Eu estava perguntando a partir de quando que ele se engajou no grupo de astronomia que ele participa agora e quais os projetos iniciais que eles desenvolveram, né, a partir do momento que ele se engajou nesse grupo. Sim, obrigada, perdão. So he's asking about how did you start getting involved into the astronomy club that you're now part of? And what are the projects that you have been and that you have developed while in partnership with this club? It was like during our undergraduate graduation time in 2007. We were about to graduate from our college called Trichandra Multiple Campus, which is the first college in Nepal for the modern education. I studied physics, and some of my colleagues there, we gathered together, and then we started thinking of doing something that actually empower people to study science. When I studied science, it was dry. So people don't usually want to study science because there is no fun. Then some of our colleagues and myself wanted to do something that makes people more engaging, and that gives them feel that science is also theirs. Because when we call science, then we think of white aprons, big goggles and lab. So they really don't see that Nepal and Nepali student can do science. So we wanted to give some insight that we can also do science, and we can do the best one is the astronomy, and also we can talk about space and explore space science. So that's how we started with our astronomical society back in 2007. So that time we named it. I was just scrolling my email and last night, and I found that in fact we joined Astronomers Without Borders, but the name of our club was it was Student Astronomical Society, not Nepal Astronomical Society. That was the first international contact sharing about. Then later on, we made it more open to everyone, and we named it as Nepal Astronomical Society. I'm sorry, I kind of missed a little bit of what you said before. You mentioned that you're working with Astronomers Without Borders. Were you saying that this was like your first, this was Nepal's first group, or what did I miss? Yes, the place where I studied physics for my undergrad is also the first college in Nepal, established in 1918. Cool. 1980? 80. 18. Ok, então ele está dizendo que ele começou o clube, foi no final da universidade, do curso dele em 2007, que os colegas dele queriam reunir as pessoas e motivar as pessoas para estudar mais ciência, porque naquela época a ciência era vista como uma coisa muito seca e as pessoas não achavam que ciência poderia ser divertida. E também não parecia acessível para os estudantes nepaleses, porque a ideia que eles tinham de cientista era as pessoas com jaleco branco, com as máscaras, e uma coisa muito fora da realidade deles. Então ele achou que a astronomia seria uma boa ferramenta para fazer isso, para deixar a ciência mais ao alcance da população do Nepal e mais interessante para eles. E que
ele disse que antes de se unir ao Astronomers Without Borders, né, o Astrônomo Sem Fronteiras, que eles se chamavam o clube Sociedade Astronômica dos Estudantes, e que só depois que eles perceberam que deveriam realmente representar o país e trocaram o nome para a Sociedade Astronômica do Nepal. E ele disse que a universidade dele foi fundada em 1918 e foi a primeira universidade de ciência do Nepal. Isso. O Robson e o Gabriel, a qualquer momento você também, Ana Catarina, quiser fazer alguma pergunta, por favor. Ok. O Suresh, please only make pauses when you are speaking, please, to help us with the translation, please. Sure. Okay. Sure. If you wanted to share or to show, you want to show any picture, video about your activities, please. You can share. If you wanted to talk about any special activity that you are developing now. Okay. I will look. I have put some photos in my folder, so when I share them, I will try to make sure to showcase them as well. There are a few moments that I would like to hear. But the first project, as you were asking before, that we started doing is outreach, because we wanted to take science to public. Science was not really integrated, really reached to public. So our friends we together decided to take it to the public, and to make them more accessible, to understand science, we use astronomy. So I have some pictures, like how we got our first telescope, how we started during 2007. So I'll try to show them as possible. The screen is a little bit slow for me, so I'll try to upload and try to show them if possible. Thank you. Okay. So, então está dizendo que a ideia deles era fazer a ciência mais acessível ao público e mais interessante para o público de Nepal, e que o que ele poderia mostrar seria algumas imagens do primeiro telescópio que eles compraram em 2007, e que ele disse que a tela está um pouco lenta e que ele vai tentar mostrar as imagens conforme for possível agora em breve. Okay. Please, Suresh. Now we are going to ask you if you can talk about your new projects that you are developing, and also the best project, in your opinion, that you developed with your group in Nepal. Okay, so now since we started back in 2007, we have come quite far from where we started as an outreach group. Now we have educational programs and also some research programs. So I would love to share one photo, which is very important because that's the beginning of our official gathering and meeting. If you allow me, there's one photo I'm trying to show, Professor. Ok, então ele está dizendo que desde que eles começaram em 2007, eles já se ampliaram muito do projeto de como que era o início, a situação inicial do clube, e que hoje eles fazem não só trabalho de educação, mas também trabalho de pesquisa. E que ele tem uma foto do início do grupo para mostrar e que quer mostrar em breve. Está tentando mostrar a foto para gente. Okay. But what kind of projects that you developed in this period? We have developed the outreach project through which people can come to our office and use our telescope to look into the sky, and also develop some educational programs like astronomy Olympiads and some programs which allow students to find asteroids. Like I've seen your club is also doing a lot of asteroid search and finding asteroids.
And also in 2018, we started a project called Developing Astronomical Skills in Nepal, which helps undergraduate students to learn astronomical research skills, not only astronomical, but like the research skill that they need to go for higher studies and to pursue their career in science in general. Nice. Então, ele está dizendo que eles fizeram um trabalho de divulgação, que eles tinham um telescópio e permitiram às pessoas que viessem ao escritório, que acessassem o escritório deles para ver o céu, o telescópio deles para poder ver o céu. E que eles fizeram programas educacionais como Olimpíadas de Astronomia, que eles organizaram, e um projeto parecido com o que o professor Marcelo conduz no Clube do Cruls, que é o projeto de caça de asteroides com os estudantes, e que em 2018 eles começaram a desenvolver um projeto para desenvolver mais astrônomos para o Nepal, que a ideia era que era entrar em contato com estudantes de universidade, de graduação, para ensinar para eles ferramentas, habilidades de astronomia para pesquisa em astronomia e em outras áreas de ciência também, para despertar o interesse nesses estudantes de graduação e se tornarem pesquisadores no futuro. Muito bom. O Suresh já esteve aqui em Campos, mas a gente já pôde acompanhar... Sorry? So basically, in 2007, you might be surprised, we did not have our own telescope. It was only October 2008 when we received our first telescope, and we went to India, New Delhi, to receive that telescope on a bus. So my colleague Sudeep and there was another colleague Indra. So we took bus ride about 38 hours continuous ride to India to take that telescope, so that we could have our own astronomical equipments, and that was brought to us by Mike was agreed to bring that telescope up to there. So until then, in 2008 October, we did not have our own telescope. Então ele está corrigindo, dizendo que, na verdade, a primeira vez que eles tiveram um telescópio deles não foi em 2007, foi em outubro de 2008, quando eles conseguiram finalmente obter o primeiro telescópio do clube deles, e que só pôde ser entregue o telescópio em Nova Delhi, na Índia, que eles tiveram que ir para lá de ônibus para buscar, para levar o telescópio de Nova Delhi até o Nepal, ele e mais 2 colegas, e que levou 38 horas de viagem de ônibus só para ir em Nova Delhi buscar o telescópio e trazer de volta. E quem doou o telescópio para eles foi o Mike Simmons. Foi o Mike Simmons? Ah, sim, eu perdi o nome. Então ele falou Mike, mas eu sei que foi o Mike Simmons. Foi o Mike Simmons that make the donation of the telescopes to you. No? Legal. Suresh? Mike Simmons that made the donation. Yeah. Okay. Yes, Mike Simmons. He brought that telescope. He brought that telescope through a special project at AWB called STAR, sharing telescope and resources. There was a special project then, and through that project, I think he decided to donate that telescope to us. And I have interesting picture receiving that telescope on the stage in India at Nehru Planetarium. I'm just trying to load it, but I don't know what is happening in my computer. Ana? Então ele está dizendo que ele tem foto dessa época quando eles foram buscar o telescópio na Índia, e que ele está tentando procurar a foto no computador dele, parece se eu entendi bem. Okay. Desculpa, a ligação está cortando um pouco, tendo um pouco de dificuldade para entender. Okay. Suresh, se eu cometer algum erro, você, por favor, me corrija, porque me perdoe que eu tô perdendo uns pedacinhos. Tá bom. Suresh, we have a first question for you from our chat here. That Carlos Henrique Zeferino
do Museu de Astronomia, aqui do Rio de Janeiro, está perguntando se eles fazem divulgação também fora do núcleo de astronomia deles, do grupo de astronomia deles. Okay. So he's saying that we all have a question from the chat, and they're asking if you do any kind of outreach programs, any kind of outreach work outside of the astronomy club. Yes, we actually go to different places. We have been to many places actually. So if you look at our activities pattern, the structure these days, we have reached places in Nepal. So we have members across the country. We have volunteers. So we are making outreach as possible. Like not every area we have telescope. But we are trying like these days integrating technology, like having some interactive session, distributing solar eclipse glasses for solar observation. So yeah, we are doing outreach outside our club as well. Okay. Então, ele está dizendo que eles fazem atividade sim fora do clube, em outros lugares, em outras regiões do Nepal, e que eles fazem atividades com esses voluntários e outros membros que eles têm em outras partes do Nepal, e que nem sempre nesses lugares eles vão ter telescópios, mas que eles tentam adaptar a tecnologia que eles têm, que eles fazem atividades interativas com a tecnologia que eles têm disponível, e que eles distribuem óculos para assistir o sol, para ver eclipses solares. Então, eles fazem, sim, atividades no Nepal inteiro. Uma coisa interessante é que o Nepal, né, tem uma quantidade enorme de montanhas lá, né? Então, o relevo do país é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, seria muito importante para a gente conhecer um pouquinho do trabalho dele, como é que ele consegue desenvolver as atividades lá, com tantas montanhas, como é que é a logística que eles têm que utilizar para realizar essas atividades. Né? E também eu acredito que ele viva na capital, né? Se eles também desenvolvem atividades em outros locais, né? Como eles têm núcleos do grupo em outros locais no Nepal. Né? Sim. So Dr. Marcelo is mentioning how Nepal is a country with many mountains. It's a very mountainous place. And he is asking if that interferes at all, if you have to take that into consideration to conduct your activities. And if you have other, not necessarily other people outside of the club, but other parts of the club in other parts of Nepal that are not in the capital. And he said he assumes that you live in the capital. We are interestingly, as soon as we had access to internet and people started having electronic gadgets, computers, laptops and mobile, we are not centered in Kathmandu only. So many people think that even today we are only a Facebook group sharing information that we can see from the message they write. But soon after discussing and checking our activities, they realize that we are a working office and we have a working team, and people are actually around their community as well who can teach them astronomy and the night sky. Ok, então ele está dizendo que, por incrível que pareça, o povo não percebe, as pessoas às vezes não percebem como que o trabalho deles é centrado na internet. Que eles têm, que as pessoas pensam que é só um grupo de Facebook que eles têm, mas na verdade tem uma rede grande de pessoas que se comunicam pela internet e que, usando as ferramentas eletrônicas que eles têm à disposição, conseguem manter uma rede forte de astrônomos no país inteiro. Muito bom. Suresh, outra pergunta importante saber você and falou we have these days, when we started, we did not have members with professional career in astronomy, but today we have postdoctorate people as our member. Sorry?
I think it cut to me as well. Cortou aqui pouquinho. Eu acho que houve algum problema, ele está com problemas de internet. Então, um pouquinho de paciência. Very good researcher. Olá? Ele teve um problema com a internet, né? Então, vamos só aguardar um momento. Né? Suresh? Hi. Suresh? Hi. Can you hear me? Yes. Yeah, I hear you, Professor. Okay. Can you repeat what you said? Because we lost what you said. We missed. Today, when we started in 2007, we started as a club by a student doing BSc. And then we had some academicians, some amateur astronomers working in Nepal before as a group. But at the time of today, now we have researchers doing good research in high energy astrophysics, radio astronomy, particularly focused on Milky Way galaxy and in galaxy distribution. So there, and also the gravitational waves. So our team has the group has many good researchers by today. So we are also able to help students who want to pursue their career in astrophysics and astronomy more than. Okay. So you said gravitational lenses? The research that you do? Gravitational waves. Waves. Gravitational waves, yeah. Waves, ok. Então, ele está dizendo que no começo, quando eles começaram o clube em 2007, eles começaram só como estudantes de universidade, alunos de graduação, ainda com pouca experiência, alunos de física, mas que hoje em dia, como o clube se expandiu, agora ele já tem bons pesquisadores, pessoas com formação, com pós-doutorado, que fazem parte do clube, pessoas que fazem pesquisa como astrônomos em astrofísica, que estudam a Via Láctea, que estudam a distribuição de outras galáxias e que estudam ondas gravitacionais, e que hoje em dia, como ele já tem tanto mais experiência, ele já tem mais a possibilidade de ajudar outros alunos, de orientar esses alunos que podem querer seguir uma carreira similar a deles. Okay. Suresh, a outra questão é vocês estão muito perto aí da Índia, né, que é uma referência para vocês, né? Qual tipo de interações de grupos que vocês têm com mais intensidade? Eu sei que vocês têm interações com grupos da Índia, não sei se de Bangladesh, né, da China, né, quais são os países que vocês têm o maior intercâmbio, né, no desenvolvimento dessas atividades? So he's mentioning how geographically close Nepal is to India. And he's wondering about the interaction that you might have with clubs in this country. And he's also asking about which is the country that you interact the most with, that you have the most cultural, like the most knowledge exchange, scientific exchange with. And he was mentioning potentially Bangladesh, China, or India, or what are the places around that you tend to collaborate with the most? Okay. Yeah, so Nepal share borders with India and China. We are like a brick. So at the top and north, we have Tibet, China, and on the three corner, we have India. And the most cultural aspect we share as common is with India, of course. So it's more easy to interact with colleagues and collaborators in India, but we also work with people from China.
In fact, in June, we are planning an online photo exhibition, Chuan photo exhibition. So we are working on it. And with India, we started Astronomy Olympiad with their clear guidance. So we our teachers to India for training, and after training, they came back to Nepal, and we together started this Astronomy Olympiad programs. And it's easy to go to India as well. We can go by bus. We don't need visa to go, but for China, we need visa. So obviously it's India. So at many reasons. So we work with a lot of people from India and China, of course, Bangladesh as well. We work with Bangladesh. We are also working with Sri Lanka, Bangladesh. I used to be in contact with people from Maldives. So our interest is to have the good collaboration between the countries of we call SAARC, this South Asian Association of Regional Cooperation. We have in this region called SAARC, which is called South Asian Association of Regional Cooperation. There are 8 countries, including Afghanistan, before 7. So we work with those countries, but major of the work is concentrated with India itself. Ok. Então, ele está dizendo que o país, o Nepal, ele está meio que espremidinho entre a Índia e a China, que logo em cima é como se fosse um tijolo entre a Índia, a China e o Tibete, e que eles são culturalmente mais próximos da Índia, então tem mais interação com eles, mas que eles também interagem com a China. E só vou confirmar uma coisa rapidinho. You mentioned that the June photo exhibition is in collaboration with China or India? China. In fact, we are doing that Nepal, India, China. So we are doing we are working with Beijing Planetarium. So it's a collaborative approach with Beijing Planetarium, Nepal Astronomical Society, and Nehru Planetarium Delhi. So we are planning because we wanted to have it the exhibition in real, but due to this pandemic, now we are doing it online. So we are collecting pictures for that from a lot of astrophotos. Ok, that's nice. Então, ele está dizendo que eles tinham planejado para junho fazer uma colaboração dos 3 países, da China, com o planetário de Pequim, do clube dele no Nepal, e também da Índia, para fazer uma exposição de fotos de astrofotografia, mas por causa da pandemia tiveram que fazer online, tiveram que mudar de uma presencial para fazer online. E que ele também falou que quando eles organizam a Olimpíada de Astronomia, eles enviaram pessoas para serem treinadas na Índia para poderem aplicar a Olimpíada no Nepal. E que eles dizem também na Índia é mais fácil de ir, porque pode pegar ônibus direto, não precisa de visto. E eles precisam sim de visto para ir para a China, então complica um pouco. Então, aí eu cortei um pouco, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Marcelo, por favor, me responde se eu tinha perdido. Mas eu entendi ele falando que ele também tem colaboração com outros países como o Sri Lanka, Bangladesh, Mali, e que existe uma organização chamada SAARC, que é a Cooperação Regional do Sul da Ásia, e que tem vários países envolvidos nessa cooperação, e que eles tendem a ter uma proximidade maior entre si e também colabora com países desse grupo SAARC. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do Caleb, Caleb, a gente vai fazer a sua pergunta aqui no final, né? Então, depois dessa sequência. Tem uma coisa interessante, que o trabalho deles, né, apesar de a gente ter um tempo curto, é um trabalho muito importante, né, no Nepal, né? O Suresh é um dos mais ativos, né, divulgadores de astronomia, e como reconhecimento a esse trabalho, ele agora a União Astronômica Internacional, né, indicou
e ele é o responsável, o contato nacional, né, pela essa questão da divulgação no Nepal, da União Astronômica Internacional. Então, eu acho que é uma questão interessante ele falar sobre isso agora, né, sobre esse reconhecimento que ele teve da União Astronômica Internacional. So he's mentioning how you are very involved with astronomy outreach, and you are one of the most active, astronomy divulgadores, like education people in the world. And he's mentioning how recently you were nominated by the International Astronomy Union as the Nepal contact, as the Nepal representative for the International Astronomy Union. And he wanted you to mention more about how that happened. And what's your role now as the Nepal representative in the IAU? So it's not the first time that I am not the first representative to IAU. So we had a representative, Jayanta Acharya. So he was representing Nepal from 2006 when he attended IAU general meeting in Prague. Then in 2007, we met to set International Year of Heliophysics. And then slowly we develop a program. So about my appointment as International Astronomical Union National Outreach Coordinator and NOC, IAU NOC, I was in IAU General Assembly in Vienna in 2018, where actually the IAU people, especially Office of Astronomy Outreach, had a meeting with us, me and Jayanta. We had a meeting there, and they shared that there will be some developments coming, and they want to have me on board. So there were, I think, a lot of nomination. It was not that I nominated myself. There were a lot of nomination, but since Nepal had no IAU and there is no national committee, so the procedure is I had to nominate myself as well. So that's how I got nominated. But it was the public interest and IAU's openness to welcome a younger generation. And that's how I got into the new role. So my role is basically to help people to get information of IAU at more accessible, and to create a network where people can communicate more to get latest information on astronomy, astrophysics, and the development going around the world. So I set up a 16-member team. I think it's in a history of Nepal that it was so inclusive committee, having visually impaired people, professional people, amateur people, and all the stakeholders. Stakeholders for AU? Stakeholder. Yeah. I mean, like stakeholders, like from school community, from university community, from research community in Nepal. So if you go and check in the website, so it's like we have almost quite a vision. I'm just sharing this. Okay. If you go to the link, yeah, okay. Sure. Sure, please. Então, ele está dizendo que, na verdade, ele não é o primeiro representante do Nepal para a União Astronômica Internacional. Que em 2006, que teve um representante antes dele, que em 2006 se uniu à União Astronômica Internacional num encontro geral que eles tiveram em Praga. E que em 2007 ele conheceu esse representante do Nepal no Ano Internacional de Heliofísica. Eles conheceram, manteram contato e mantiveram
uma troca de informação e tudo. E em 2018, teve um encontro da União Internacional de Astronomia com eles dois. E eles disseram que queriam ter mais atividades no Nepal, desenvolver mais atividades no Nepal, e que queriam que eles estivessem envolvidos como parte da geração mais nova. E que eles disseram que tiveram muitas nominações e que não tinham um comitê nacional. Então ele teve que se autonominar, teve que se autonominar, e que ele disse que pelo interesse do público que estava queria uma nova geração, foi interessante que eles recebessem ele também como representante para a União Astronômica Internacional no Nepal. E ele disse que o trabalho dele é ajudar que as pessoas consigam receber mais informação da União Astronômica Internacional, que tenha mais comunicação para que todo mundo consiga ter acesso mais rápido à informação mais recente de astronomia, de astrofísica, tudo que está acontecendo no mundo. E ele disse que hoje em dia já tem uma comunidade muito grande em volta do grupo dele de divulgação de astronomia, do clube dele, e com a União Astronômica Internacional no Nepal, que existem pesquisadores, astrônomos e pessoas envolvidas também na comunidade científica das universidades, que também fazem parte dessa colaboração. Yeah, so that's how we got engaged with IAU, so basically we communicate information, have an online meeting to share information, and we have people from Nepal Academy of Science and Technology, Central Department of Physics, Ministry of Science, Education, Science and Technology, from our society itself, from province as a representative, and also from visually impaired community. Like we have Srishti from Blind Rock. She got blind around her teenage, and she is really interested in astronomy. And we also have a project called Astronomy for Visually Impaired People. So she's also a part of our team. Sorry, I missed what you're talking about. It's a teenager, a particular teenager that is involved with the club? Yes, teenager. See, about 16, yeah. She got blind at the age of 16, I think, with the eye drop. So it was not by birth. Yeah. Oh, and then she started the project with astronomy for the visually impaired. No. She is into empowering people who are blind and partially blind, but she also has interest in astronomy, and she is one of the leading figures. So if you look at our committee, so everyone is leading their own community and as a leader and doing their fantastic job. That's nice. Então, ele está falando que eles organizam encontros online, como membros da União Astronômica Internacional, e que nesses encontros tem pessoas do Ministério de Ciência do Nepal, do Departamento de Física das universidades, do Instituto de Tecnologia, de vários centros de pesquisa do Nepal, e que eles também se envolvem com a comunidade. Ele mencionou uma mulher jovem que perdeu a visão com 16 anos de idade, e que ainda tem muito interesse em astronomia, e que ela ajudou a projeto que eles fizeram de astronomia para as pessoas com deficiência visual. Ana, agora eu vou mostrar as imagens, que tem algumas imagens que estão disponíveis na internet, né, do projeto, das atividades que ele desenvolve. Então eu pedi a ele agora para ir comentando essas imagens que eu vou mostrar, né, que foi as que ele enviou para a gente agora. Yep. So, sorry. Ana Catarina? Oi, professor, desculpa, sumiu aqui, não te ouvi nada. Não, eu vou mostrar as imagens que ele enviou, aí se você puder acompanhar ele agora e pedir para ele comentando as imagens que eu vou mostrando, primeiro saber se ele está vendo, né, as imagens. So he's saying that he's going to show some images now, and he was asking you to commentate on the images that he's showing, and he's just want to check that you can hear and that you know what he's talking. They can hear him and everything. No, if he can, se ele está vendo. See the images.
Yeah, if you can. Okay, cool. If you can Mhm. see what he's showing. Okay, cool. Okay, so the image we are seeing at the moment is from one of our solar outreach program, where we had solar outreach. We had office nearby. From this office, we have new location now. So we had about 400 students visiting our office for solar observation. So we used this telescope donated by Bladder Planetarium. So it was brought to us by Euroastro. Our very beloved friend is no more with us. Jean-Luc, he died due to some respiratory problem. So he actually sent this telescope to our group for outreach. In fact, for the solar observation in 2009. And we are using this telescope, modifying with a filter for solar outreach. So this is from one of the solar observation program, and you can see that we put the filter and we wrapped with the tape. So it was really inspiring to see these people, working and getting inspired, looking at those stars and sun and the sunspot. Então, ele está falando sobre os trabalhos que eles fizeram de educação sobre o Sol, e que nessa foto o escritório deles antigo era ali perto, hoje se mudaram, mas isso costumava ser perto do escritório principal do clube, e que ele tinha 400 estudantes indo visitar com vontade de observar o céu, e que esse telescópio foi doado por um planetário, por um amigo que também fazia trabalho com astronomia, Jean-Luc, que infelizmente faleceu, parece, tem pouco tempo, e que isso foi em 2009, ele está fazendo observação solar, e ele falou que era muito inspirador ver os alunos com interesse e felizes de conseguir observar as manchas solares e ver o Sol pela primeira vez. Okay, so about this picture has 4 people. One is my colleague, and 2 is the winner of our Women in Science Award in student category and professional category, and 1 is for the famous astronaut Sandra Magnus from NASA, who is also our honorary member. So she joined us for our prize distribution of Women in Science Award in Nepal before. And this was a group picture of the founder of Women in Science Award, Miss Manisha Dua, with our special guest, Sandra Magnus, who is also our honorary member. And the winner, you can see a girl in a wheelchair. She is the winner of student category of Women in Science Award, who was doing computer engineering. And the girl with the sari is the winner of professional category, who is currently working as an engineer in Nepal Electricity Authority. So she also graduated with computer engineering and was having very good, actually she is having very good impact doing social contribution, even though she's from science. So with her strong commitment in social awareness outreach, we provided award to her that year. Okay. Who did you mention that worked in NASA? That was scientists from Nepal that did work in NASA? Yeah, Sandra was the person Magnus. that started the program? Was the person that started the prize? No. She is Manisha Dua, my colleague. Okay. She's a project coordinator at NASO. Okay. I think so. In the picture, there is the engineer, the person that works in NASA from Nepal, the 2 winners, and your colleague that started the prize. Okay. The blue kurta. If you see the kurta, blue one, yes. In a Nepali dress, typical Nepali, attire, the blue kurta is actually NASA astronaut Sandra Magnus, yes. and with the pattern is my colleague Manisha.
and the rest with the winners. I see. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Então, ele está dizendo que nessa foto tem 4 pessoas muito importantes. Uma delas é a colega dele que faz trabalho com o Clube de Astronomia, que começou esse prêmio para mulheres na ciência, no departamento de estudantes e departamento de profissional. E que a mulher com a roupa azul, ela é astronauta, trabalha na NASA, e que as duas outras mulheres foram premiadas. Uma delas fez engenharia de computação e hoje faz um impacto muito bom social, mesmo sendo da ciência, mostrando que, como ele disse, que realmente só faz sua determinação para poder fazer uma diferença boa na comunidade. E a outra é uma estudante que também faz trabalho, também estuda engenharia de computação, e que ele disse que elas duas estão na mesma área, mas que as duas receberam prêmio para mulheres da ciência no Nepal. Ana, antes de continuar, eu só pedi a ele para fazer comentários mais curtos sobre as fotos, porque a gente ainda tem algumas perguntas e já está chegando no final do programa. Sim, e também eu estou perdendo uns pedacinhos no meio ainda. Estou tentando acompanhar, mas perdendo uns pedacinhos. Suresh, please, if you can make short comments about the pictures, will help us because we are almost near the end of the program. Okay. Okay. So about this picture, you're putting other pictures. The other pictures. Okay. It is from the same event. So you can see the person is on podium was in charge of Civil Aviation Academy of Nepal. NASO also has a program on space. So we have programs on space technology. We have programs on space application. If you go to our website and check about our space, you will find more details there. So he was giving his speech, and we had a guest from Nepal Telecom Authority in a black coat, and our founder, the founder of Nepal Astronomical Society, the founder chairman, is also sitting there besides two ladies. One is astronaut, and one lady on the corner she founded the Society of Women in Science and Technology. So long time back. So we didn't knew that there was such society. So when we came to know about the society, we invited her as our special guest because we were distributing our Women in Science Award. Ok. Então, dizendo que esse foi no mesmo evento, que a pessoa no pódio está falando sobre aviação, que é um especialista em aeronáutica, e ele está avisando que eles também fizeram nesse evento palestras sobre tecnologia aeroespacial, sobre exploração do espaço, e que nessa foto tem ali a astronauta com a de azul, e que a mulher de verde, ela fundou a Sociedade de Nepal de Mulheres em Ciência e Tecnologia. This is interesting because we started celebrating from 2014. We started celebrating August 25th as our NASO Day because we got our legal status on August 25th, 2014. Though we started working since 2007 June. So we started celebrating that, and we had our guest for that program. The special guest is the executive director of World Space Week. So she was there to distribute the awards of our space art competition we started organizing, where students draw their imagination and share us, and we evaluate and award them. So these are the kids who won the prizes for second, third, and fourth, and she distributed the prize, the executive director of World Space Week. Space Week, ok.
So you're saying that August 25th is when it's celebrated Space Week? This program is specially to celebrate our Foundation Day, which is August 25th, and 2014. On August 25th, 2014, we got our legal status in Nepal. Before we were a very informal group. Então, ele está dizendo que em 2014 eles começaram a celebrar o aniversário do clube no dia 25 de agosto, como o dia da fundação, porque ele disse que antes disso eles ainda eram um clube muito informal, e que nesse aniversário em especial eles tiveram um convidado especial, que é o diretor executivo da Semana Espacial, pelo que eu entendi bem. World Space Week, desculpa. Space Week. Semana Mundial do Espaço. Space Week. Beleza, obrigada. Então, como o professor disse, Semana Mundial do Espaço, diretor executivo, e que eles fizeram um prêmio chamado Arte no Espaço, para os estudantes poderem usar a sua imaginação e representar imagens do espaço, e que eles aí estão com os alunos que foram premiados e cada um com um prêmio que recebeu. Suresh, now we are near the end of the program. And I have questions here. Then I will ask you if you can. We can have short answers for these questions, okay? If possible. Sure. Tem uma pergunta aqui, eu vou botar na tela do Caleb, perguntando quais as dicas que ele daria para alguém que pretende criar um clube de astronomia em uma escola ou uma universidade. Caleb is asking for what advice you would give to someone that intends to start an astronomy club in a school or in a university. I would say do it, because if you want to start, do it. And the time has changed a lot. So when we started, it was difficult. Now it's more easy. They can do a lot. So I would advise to start their club, use internet and softwares and many portals to learn more about astronomy. Okay. Então, está dizendo que realmente tem que ter determinação para fazer, que no começo é difícil, mas que depois melhora, depois compensa, e que tem que usar as ferramentas que tem à disposição, usar a tecnologia para poder manter todo mundo conectado e poder fazer um trabalho bom de divulgação da astronomia. A outra pergunta é aqui do Ramon, né, que é do Clube, ele tem aqui do canal das Curiosidades. Ele está dizendo que o Suresh mostrou uma foto no Face de um mini satélite, um CubeSat, né? E ele acha que o grupo dele está trabalhando com esse desenvolvimento desses CubeSats. Ele quer saber como é que está o projeto, né? Se são esses e como está o projeto. So, a member of the club is asking about you shared on Facebook the picture of a mini satellite, a CubeSat, if I understand correctly, that your club might be working on, and he'd like to know if you are working on that project and how is that going. Okay, so so we started working on CubeSat back in 2011. So we generated some ideas and shared with some of the authorities. We wanted to have it as an academic project in partnership with university, but it turned out to be off due to financial constraint. But later the Nepal government took initiative, and our small the CubeSat is in space, called Nepali Sat-1. That is funded by Nepal government, and 2 engineers work on that. So though we did not do from our side, but we feel very proud that the idea we brought back from UNUSA was instrumental. Okay, so sorry, I might have missed a bit. You said it's already in space? Yes, we have, but it is not by our group, but by Nepal. Yeah. By Nepal government, yes. Então, está dizendo que eles começaram com o CubeSat em 2011 e que eles tinham a intenção de começar como um projeto acadêmico com a universidade, mas que por causa de problemas de fundos, né, de financiamento,
que nós brasileiros conhecemos bem como é que funciona, eles tiveram problemas para terminar, não puderam terminar por causa de problemas de financiamento, mas que recentemente o governo do Nepal conseguiu terminar esse projeto, e hoje o satélite já está no espaço. Então, que ele fica muito feliz pela ideia inicial deles, poder ter gerado a iniciativa que foi deles, poder ter gerado esse resultado, mesmo que o projeto não tenha sido concluído por eles, ter sido concluído pelo governo do Nepal. Então, agora vamos para a nossa rodada final agora de perguntas. Gabriel, você tem uma pergunta para o Suresh, né? Eu coloquei no Facebook. Por favor. Eu gostaria de saber qual é o período mais interessante para visitar o Nepal e fazer observações do céu. He's asking what's the season that is most interesting to go see Nepal and to observe the night sky there. It's between September to March. September to March, April, June. You can come up to May or June. From July, August. August is rainy season, so a lot of rain. Besides that, all the seasons are fine. So summer is fine, winter is fine. If you are ready to cope with very cold environment, because during December and January, the sky is pretty nice, but it's very cold. Our Tuan, the World at Night friend, had come to Nepal in November. They went to Mount Everest. I went their logistics, and they had very good experience there. In the base camp, near the base camp. Então, ele está dizendo que a melhor época para se visitar é de setembro, outubro até meados de março, mas que maio e até junho também é bom de ir, que só não se deve ir de forma alguma em julho e agosto, porque é o período chuvoso e chove muito por lá em julho e agosto, mas que durante o ano inteiro é bom para visitar. O problema que tem que ser em consideração é que, como uma região muito montanhosa, durante o inverno, de dezembro, janeiro, fevereiro, é muito frio. Então, o céu é maravilhoso, mas é muito frio. Ele falou que ele teve um colega que foi há pouco tempo, que foi em novembro, e que foi conhecer o Monte Everest, e que foi muito bem preparado, que teve a logística toda certinha, e que teve uma experiência maravilhosa. Mas que tem que ir preparado, porque o frio é muito grande. Robson. Sim. Gostaria de perguntar se as novas gerações das crianças aí no Nepal têm grande potencial ainda de continuar nas ciências, na área da ciência, da astronomia. Como que existe esse grande potencial ainda? He's asking if still today you think there is a lot of potential in the young generations in Nepal to follow a career in astronomy and astrophysics. I'd say we have to do a long journey. So a career perspective, honestly speaking, people doing physics also have struggling to find their career stability. So if you love to face challenge, try to identify your path on your own and move ahead, creating more opportunities. Yes, definitely Nepal offers you a lot. But if you want to settle down with already established opportunities, institution, then it still takes time in Nepal. Então, disse que eles ainda têm uma jornada muito longa pela frente. Que hoje em dia, mesmo pessoas que já trabalham com física têm dificuldade para encontrar estabilidade na carreira. E ele disse que para as pessoas que têm iniciativas de trabalhar sozinhas, de se guiar nesse caminho, que é a única forma de conseguir seguir esse caminho no Nepal hoje, mas para poder realmente ter uma carreira em ciência, em física e astronomia, em que permita ter mais tranquilidade, estar mais estável, e isso ainda vai levar mais tempo. Ana, você tem alguma pergunta para ele? Tem que, Suresh. Eu tinha, mas eu não escrevi e esqueci. Depois eu perdi essa. Então, Suresh,
now we are near the end of the program, and I would like to, first of all, thank you very much for your participation, for your goodwill to be with us now, because you woke up today very early to be with us. Thank you very much. And I would like to now to ask Thank you. you if you can leave a message for the new generations now. You see that they are very concerned about what's happening in the world, uh, mainly people that want to Mhm. work with astronomy. And please, with your Mhm. experience, could you leave a message for them? Yeah, so the very first message that I would like to say to the younger generation, in fact, all the generation, is do not panic, because things will happen and tough time will come. If you do astronomy, you will realize it more that tough times are not really tough, so you need to face it. So keep your inspiration on, explore more. Just there are a lot waiting for you, and to make your career and to make your living is not a problem in today's days. uh, Plan something to contribute back to the society so that people will remember you. So I always believe that we humans are to help human generation to go further. So learn to live and let others live, share the knowledge, and explore more opportunities and create opportunities. I would like to say to younger generation, so follow your passion. If you have some deep passions, just follow it and keep on. You will definitely reach your goal. Então, ele está dizendo que a primeira mensagem que ele quer deixar para todo mundo é que não entre em pânico, que as coisas acontecem, que tempos difíceis virão, e que para quem estuda astronomia sabe que esses tempos difíceis não vão ser tão difíceis assim, e que o mais importante é manter a sua inspiração, manter sempre produtivo, sempre trabalhando, que os tempos futuros serão melhor, e que é importante trabalhar para que é importante que os cientistas, os astrônomos tenham a possibilidade de deixar alguma coisa positiva para a sociedade. Então, pensar em deixar alguma coisa boa atrás de você para que você seja lembrado no futuro por um motivo bom, criar oportunidades e sempre se você seguir aquilo que você é apaixonado, investir o seu tempo naquilo que você é apaixonado. Thank you very much, Suresh. Thank you very much for your participation. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. I would like also to thank Ana Catarina for the wonderful translation again. Well, thank you. I try. She works with biology and they help us with the translations. She lives in Canada. Okay. Thank you very much to be with us. How that is your... Como é que você fala cumprimento em Namaste. inglês? Greeting. Greetings. Yeah, namaste. Namaste. Yeah. Namaste. Yeah. Namaste. Namaste. Yeah, namaste. Namaste. Thank you very much. So see you all in Nepal soon. You can come anytime, except July and August. I hope so. Eponine is sending greetings from Brazil to you also. Congratulating you for your work. She sent a message now, Eponine. And Carlos Henrique also said that's a very good program. Thank you. Thank you very much. And to finish the program, first of all, I wish and hope you and your family stay safe in this period. That's the most important, né? For all of us. And eu desejo isso para todos vocês, né, que estejam seguros e com saúde nesse momento, que é um momento muito difícil, mas que é passageiro, né? A gente vai sobreviver e vai seguir adiante. Então, a despedida nossa final, our final is this, né? For you. This is very difficult for me. I can't do it. I can't. Oh, no. Very difficult. Okay. Thank you very much. Bye. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye.